Okay. Hi guys, how are you all? I hope you are doing great. So welcome to another video of Mr. Francis the Designer's Destination. So guys, आजको video it's very interesting because today we are planning to go to visit Happyland. Okay, जुन चाहिँ यो झापाको birtamode छ surunga भन्ने ठाउँमा. So we are going there. Okay, me and my friends are going. So guys, so त्यसैले पनि यो भिडियोलाई आज तपाईले यो मेरो ब्लग हुनेछ. सो यो भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला अनि इफ यु हेभ न्यू सब्सक्राइब माइ च्यानल देन डु सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एन्ड कमेन्ट. ओके गाइज, अनि सो एन्ड थ्याङ्क यू सो मच फर यर लभ एन्ड सपोर्ट. मेरो प्रिभियस भिडियोतिर धेरै तपाईँले माया दिनुभएको छ, त्यसको निम्ति धन्यवाद छ, तपाईँलाई धन्यवाद छ. अनि अब ढिला नगरिकन हामी लेट्स गेट इन्टु द भिडियो. ओके गाइज, बाई. Okay guys, so finally we are in Happyland. Okay, so यो झापाको it's the most happening place. Okay, so as you can see this is called Happyland. Okay, अनि हामी in front of this place only just to visit and I'm with my friends. Okay, today. So please watch this vlog from the beginning to end. अनि कस्तो लाग्छ please मलाई कमेन्ट गर्नुहोस्. अनि okay guys. Okay guys, so जब तपाईँ यहाँ पुग्नुहुन्छ so first of all चाहिँ you have to cut the ticket here. Okay, अनि मात्र उनीहरूले एन्ट्री गर्न दिन्छ. So this is the perfect holiday destination for the children and the family. So you can come with your family and with your friends. Okay guys, so अब हामी okay guys, so यो तपाईले गेटमा नै देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ Happyland लेखेको छ and then you will get something like this. So welcome to Happyland. Okay, let's get okay guys, so let's go. Wow, it's so beautiful. Okay, the beautiful decoration of this. So now so many people are coming from inside and okay, मैले अङ्कललाई अस्तिको भिडियोमा पनि देखेको थिएँ अनि आजको भिडियोमा पनि हुनुहुन्छ अङ्कल. नमस्कार अङ्कल. अङ्कल चाहिँ दामी बजाउनुहुन्छ. So this is called Fun Park. So now as you can see, as you enter here you will get something like this. You get some dami cha. So I'm really enjoying here. We are really enjoying here. So you can see this. Okay, कति दामी छ हेर्नुस्. वाउ, and it's so sunny day today guys. So यहाँ हेर्नुस्, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ पनि दामी छ एउटा तपाईको लागि. It's beautiful garden here. Okay, so from here you can see these things, lights and all. So यहाँबाट पुग्यो, यहाँबाट गयो भने चाहिँ माथि सेल्फी डाँडा. ओके, द्याट्स कल्ड सेल्फी डाँडा. ओके, सो हामी सेल्फी डाँडा पुग्छौँ यहाँबाट हिँड्दै गयो भने चाहिँ. सो हेर्नुहोस् यहाँनिर यस्तो छ. ओके, सो त्यहाँनिर मान्छेहरू फोटो खिचिरहेछ. ओके, सो रियली ब्युटिफुल. Okay guys, so तपाईले एक दिनमा घुमेर घुमिसक्दैन यो जग्गा. It's so beautiful. So you can see here. Okay, waterfall and then camel. Okay, so they are playing there. Okay guys, so I'm enjoying too much. Actually we are enjoying too much. Okay guys, okay guys, Eiffel Tower हेर्नुस् न माथि. अब Eiffel Tower. Okay guys, so this is called Eiffel Tower. हेर्नुस्. Wow, it's really beautiful.
सो यहाँनिर यसको हिस्ट्रीको बारेमा लेखेको छ। एफिल टावर फ्रान्सको प्यारिसको च्याम्पी-मर्समा फलामको जालीको बनेको रहेछ। सो यसको हिस्ट्री लेखेको छ यहाँनिर। इट्स रियली नाइस, रियली ह्युज। ओके गाइस, सो मेरो भिडियोहरू हेर्नुभएको धन्यवाद छ तपाईँहरूलाई। अनि च्यानललाई तपाईँहरूले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोस्, लाइक सेयर अनि कमेन्ट पनि गरिदिनुहोस्। ओके गाइस, सो मेरो कन्टेन्ट नै हो। म फेसन डिजाइनिङको स्टुडेन्ट भएर तपाईँलाई त्यसको कन्टेन्ट, फेसन डिजाइनिङ कन्टेन्ट अनि मेरो ब्लग्सहरू हाल्ने गर्छु। सो म तपाईँलाई यो ह्याप्पील्यान्ड सबै नै घुमाउँछु। सो भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला। ओके गाइस, alright guys, so यहाँनिर यस्तो साइकल छ, you can see. So many people are here just to roam around, okay, just to see Happyland. अनि यहाँनिर धेरै मान्छेहरू आएका छन् आजको दिन। अनि इट्स सो सनी डे, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। सो हेर्नुहोस्, यहाँनिर यस्तो छ यो डस्टबिन। उपरनिर चाहिँ क्यान्टिन छ, ओके, देयर इज अ क्यान्टिन। ओके, सो यतापट्टि चाहिँ यस्तो छ, एउटा कार पनि छ गाइस। ओके, म्युजिक पनि स्टार्ट भयो। सो वी आर going in that canteen, so just to eat because we are feeling hungry. So now guys, so okay, see you after some time. So guys, let's see, this is so amazing scene here. Okay guys, so एकछिन भेटौँ है त, हेर्दै गर्नुहोस्। There is one big white tiger. Look at that tiger. So I will show you. Look at this guys, this is very huge white tiger. Okay, so this is very wonderful. I just love it, this place. So यहाँनिर यस्तो छ, पार्क छ, and then it's like this. Okay, so यहाँनिर एउटा वाटरफल पनि रहेछ। really beautiful place. Okay, तपाईं साथीहरुसँग आउनुस्, आफ्नो फ्यामिलीसँग आउनुस्। It's really beautiful place guys. Okay, so हेर्नुस्, यहाँनिर यस्तो छ, यहाँ नानीहरुको खेल्ने हो। ओके, सो यहाँ पनि तपाईले यस्तो देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ पनि यस्तो छ। ओके, it's really beautiful. Okay, so I'll show you. Look at this. Really beautiful place. Wow, isn't it so beautiful? So this is our country. So guys, these are actually the real stones. Okay, यो एकदम real stones ले बनाएको हो, like a cave. Okay, so let's go out. बेलुका कति बजीसम्म खुल्ला हुन्छ? बेलुका कति बजीसम्म खुल्ला हुन्छ? 7-8 बजी? ए ओके, 6-7। ओके, सो यो पार्क चाहिँ 6-7 बजीसम्म खुल्लै हुन्छ। सो हाम्रो दाइले यहाँ पानी हाल्नुहुन्छ। हजुर, ए त्यो ताजमहलहरू चाहिँ कहाँ छ दाजु? उतापट्टि हो, यतैबाट जाँदा हुन्छ? उयो क्यामलहरू चाहिँ, ऊँट पनि छ नि त्यहाँ, ऊँट चढेको चाहिँ पैसा हो? ए हुन्छ, थ्याङ्क यू। ओके, सो हेर्नुहोस् यहाँनिर हुन्छ त, थ्याङ्क यू। रियली ब्युटिफुल। ओके,
सो गाइज यहाँनिर वासरुम पनि छ, तपाईँलाई जानु मन पऱ्यो भने हेर्नुहोस्. ओके सो यहाँ स्लाइड छ, स्विङ छ, एभ्रिथिङ इज हियर. हेर्नुहोस्, इट्स द पर्फेक्ट holiday destination for the children. Okay, so I suggest everybody to come and visit this place once. So you have to visit this place because this place is really like awesome and very nice. Okay guys, yeah, there's a TV also. If you want to click yourself in TV, then you can go and you can click your TV. Nah, हामी खेल्नु पाउँछ कि पाउँदैन? यहाँ सबैजना खेल्ने हो? ओके गाइज, हेर्नुहोस् म अब यहाँ चढ्दैछौँ हामी. यो फ्रीमा हो त? Okay guys, so you can see these children here, the kids, and he's tell me your name. What's your name? आपका नाम क्या है? My name is Dilshad Khan. Wow, it's beautiful. What is your name? Nehal Khan. Khan. और आप? My name is Javed Ansari. जावेद अंसारी. Okay, और आप? My name is MD. Okay, आपका नाम? My name is Arman Khan. Okay, so we all are here. We the boys are here. So what we are going to do? We are going to take this. भाइहरु चल बस्नु ल, चल बस्नु, नेक्स्ट टाइम खेल्नु. Okay guys, so we are on the dragon here. It's too much fun. Okay, thank you. Okay guys, we are going in this Columbus. Okay guys, so we are waiting for our turn. After this group we will go. So we all are waiting. Okay guys, see you in Columbus. Okay guys, so now it's our turn. मेरे पास है तो टिकट दिखा ना जल्दी. चल चल ना. अंकल टिकट मेरे पास. Now about to start. Okay guys, so now we are going. Okay, bye. Oh bye.
Okay guys, so it was a very fun day for us because हामीले यहाँनिर सबै हेऱ्यौँ आजको यो ह्याप्पील्यान्डमा ओके सो अब हामी यहाँबाट घर जाँदैछौँ ओके गाइज सो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस ब्लग अनि आई होप तपाईँलाई यो ब्लग मन पऱ्यो होला अनि मेरो अपकमिङ भिडियोजहरू पनि आउने नै छ सो त्यो पनि हेर्दै गर्नुहोस् अनि थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ ओके गाइज सो भेटौँ मेरो नेक्स्ट भिडियोमा तपाईँहरूको लागि स्टे सेफ स्टे होम एन्ड स्टे सेफ ओके गाइज बाई